Hello all. Accounting. Accounting is considered as a language of every business organizations because through the financial statements or the accounting statements, business organizations communicate their strength and weakness to various stakeholders of organization. So it is necessary to maintain and prepare accounting statements in a periodical format. So financial accounting is the important accounting branch and it is essential to prepare every organization their financial statements based on some rules and regulations guided by Indian accounting standards and international accounting standards. So, today we are going to discuss about single entry system of accounting. Before going to discuss single entry system, we have to know what is double entry system. Double entry system of accounting or duality principle of accounting. According to this concept or according to this principle, we say that every transactions have two aspects, that is one is credit and the other one is debit. So while we're recording business transactions, we have to consider both the credit aspect and the debit aspects. For example, while I'm paying cash to Mr. X or while I'm paying salary to Mr. X, the two aspects are payment of cash and that is in the form of cash I pay the wage or salary. That's the two aspects are there. That is payment of wage or salary and pay in cash transaction. That is payment of expense and cash. So likewise, every transactions under double entry system, every transaction has two aspects. One is credit and other one is debit. As a result, all personal, real and nominal accounts are opened under the concept of double entry system. But in the case of small organizations or sole proprietorship organizations, small sole proprietorship organization or small partnership firms do not follow the strict rules of double entry system because they are not aware about these rules of double entry systems, and these organizations are too much not too much big. They are small organizations, so they maintain only cash account and normal accounts. So such way of accounting treatment or such way of maintaining accounts is known as single entry system. So under the single entry system, no other accounts or records are maintained. Under this single entry system, it does not mean entry for each transactions. It means that double entry principles are not strictly followed. So what is single entry system and what is the meaning and definition of single entry system? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അവിടെ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ the single entry system, it's only the account related to debtors and creditors are maintained. ഡെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സും മാത്രമേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക്.
other nominal and real accounts are not maintained. ബട്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്, റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്നും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആൻഡ് പേഴ്സണൽ, ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൺസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അത്രയും മാത്രമാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ അക്കൗണ്ടും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടും നമ്മളവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൊഹ്ലർ, എ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് in which, as a rule, only record of cash and personal accounts are maintained. It's always incomplete double entry, varying circumstances. It's not follow, single entry does not follow the strict rules of double entry system. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാ ഡബിൾ എൻട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റവും റൂൾസും നമ്മൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് പല റീസൺസ് കൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാം. ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആവാം, സ്മാർട്ട് പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആവാം. അത്തരത്തിലുള്ള പല റീസൺസ് കൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം? Of course, every accounting transactions in the objective എന്ന് പറയുന്നത് to record business transactions, to communicate business transactions, to know the strength and weakness of business, to know the profit position of business or earning capacity of business, and to ascertain the financial position and the profit and loss of business organization. These are the major objectives of single entry system as well as double entry systems. എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ബോത്ത് സിംഗിൾ എൻട്രിയുടെ കേസിലും ഡബിൾ എൻട്രിയുടെ കേസിലും വരുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഇൻആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക്. വൈ? Because it does not follow the rules and regulations of double entry system. നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദ ടു ആസ്പെക്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതേപോലെ അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എല്ലാ എലമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം ഫേം ടു ഫേം. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം സിംഗിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എക്സെട്ര. Then what are the advantages or merits of single entry? It's very simple to maintain, or it's very simple to record, and it's less costly, economical. Anyone can record these transactions. ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണമെന്നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. And it's suitable for small organizations or small business concerns, and it's easy to record and it's highly flexible. Then what are the limitations or demerits? It's an incomplete statement, it's unscientific, and trial balance cannot be prepared under this system. Normally നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് after preparing ledger account, we prepare a trial balance to check the authenticity of transactions or to check വെദർ ആൾ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒരു ട്രയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല, ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ്
Nominal accounts are not maintained. Nominal accounts and real accounts, both nominal and real accounts അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. So these are the basic concept of single entry system of accounting. Thank you.